strong because we know the challenges under which you are operating. We also want to send our condolences to the fellow countrymen and women who lost their lives in the accident in Mayuge, and all other fellow Ugandans that continue to go through challenges. We also continue to stand with those that are still going through continued persecution. As you know, even today as we speak, our sister Stella Nyanzi is being arraigned before court, and we wish her the best. We continue to stand with her and very many other people. As an artist and as a young person in Uganda, I want to send special condolences to our star sister, a young lady called Nikita, who acted in the movie Queen of Katwe. We lost her recently. May her soul rest in eternal peace. Now, so much of what I would have said has been mentioned by my comrade Joel. However, I want to emphasize that the balance of forces is still in our favor. The people power movement continues to grow strong, to attract support from the young and the old, from within and without. We thank the comrades that are doing the work here in Uganda and in the diaspora. You are doing an invaluable work. Now, about the consultations, ladies and gentlemen, as you know, we met the Electoral Commission and the police, and we agreed that we are going to give them our new schedule, which we gave to them. We even wrote to the police informing them about our program. Unfortunately, like Joel has mentioned, they have been elusive. All signs show that they are serving the regime and they are scared of having us connect with the masses out there. As you remember, in Kasanda, we just went to attend a function and the police deployed because they don't want to see us communicating with the people. Now, as the law provides, we wrote to them and followed the law to the T. However, just like Joel has mentioned, they are not responding the way they are supposed to respond. So as we speak now, our consultation is on because on our part, we have fulfilled every legal requirement that we must fulfill, and we wait for the police to communicate to us. Unfortunately, time is fast running out, but we still expect them to communicate to us in writing officially and give us a go-ahead and give us a guarantee of the security that they are supposed to provide to us. I also want to emphasize Joel's communication about the youth elections. Friends, we must take part in all these elections. We cannot leave anything to chance. Nothing is going to happen unless if we've influenced it, we as the people, and most importantly, the young people of Uganda. This is a young people's revolution. This is a young people's time. So don't wait for things to be done for you. Take part in all these elections, and yes, go right ahead and win them. I also want to mention that there has been a massive increase in the number of voters following our campaign calling upon the people of Uganda, more especially the young people, to register as voters. According to the Electoral Commission, there has been a 2.5 million new entry. We have 2.5 million new voters. We think that is an advantage to this struggle. And yes, we continue to encourage all the people to not only look at registering as voters, but going ahead and encouraging people to vote. More details we'll be giving them as we draw nearer to the election, how to make sure everybody is involved and how to effectively guard our vote. We want to appreciate the millions of people that responded to our call and registered as voters. We want to send our appreciation to the fellow leaders in different levels that encouraged our people to register as voters. Now we can boast of a massive number of voters, which we hope to see come out, cast their vote, and yes, going ahead to defend it. And finally, we want to continue our call to all the forces of change to unite, to stand together,
to major on majors and minor on minors. We must not be seen to contradict each other or to be fighting against each other. We have a common enemy, and that is the Museveni dictatorship. And all our political guns should be pointed at the Museveni dictatorship and not at each other. We've been saying it that the population has already united. The people we are leading are already ahead of us. So I continue to call upon fellow leaders to come together, because as united forces of change, that is the only way we're going to have a liberation in our country, Uganda. I thank you. Kati mu Luganda ku press conference eno twagala okubebaza bannaffe bannamawulire mu ngeri enjawulo olw'okujumbira oba olw'okwanukulanga omulanga gwonna gwe tuba tubakubidde nga tubayita naddala okugwanukola mu bwangu. Tubasiima nnyo, tubasiimira ddala. Tumanyi nti mukolera mu bugubi obw'enjawulo, naye okusigala nga muweereza nga mukola omulimu gwammwe mu bwesimbu, ekyo nno kye kimu ku bintu ebikulu ennyo ebijja okutaasa Uganda yatu eno. Ng'abakulembeze bwe tubeera n'omulimu gw'okola, nammwe bannamawulire mulina omulimu gw'okola, ate tubeebaza nate olw'ogukola n'obwesimbu, si ku lwaffe naye ku lw'eggwanga lyaffe Uganda. Twagala okuweereza okubagiza kwaffe n'okusaasira kwaffe eri bannayuganda bannaffe abazze bayita mu buzibu obw'enjawulo. Twagala okubagiza bannaffe abaafiiridde mu accident y'e Mayuge, abaami n'abakyala, omukama emyoyo gyabwe agiwummuza emirembe. Twagala n'okusaasira bannaffe bangi nnyo abakyagenda mu maaso n'okuyita mu buzibu. Munajjukira nti ssaawa zino zitwogerera mwannyinaffe Stella Nyanzi naye bamuleeta mu kooti olwaleero, tumwagaliza buwanguzi bwokka era tuyimirira wamu naye mu kunyigirizibwa kwayitamu ensangi zino. Pozi nga munnabitone ng'omuyimbi era munnakatemba, njagala okusindika okusaasira kwange ku lwange n'okulwa ttiimu eya People Power gye nkulembera eri mwannyinaffe omutennyo gwe twafiiriddwa Nikita. Mwena mumanyi yali mu firimu yaweesa Uganda ekitiibwa eya Queen of Katwe. Omwoyo gwe Mukama aguwummuze emirembe. Embeera y'ebintu nga bweyimiridde etulaga nti ekisinde kya People Power kyongedde okunywera, kyongedde okusikiriza obuwagizi okuva mu bato n'abakulu, okuva mu bakyala n'abaami, okuva wano ne bunaayira. Era twagala okwebaza bannaffe bonna, bakulembeze bannaffe mu biti eby'enjawulo ne ku mitendera egy'enjawulo abagenze bakola omulimu guno. Bannange mwebale nnyo, temujjanga okwo. Ku nsonga ey'okwebuuza ku bannayuganda ku biki bye tulina okukola singa tuba tututa obuyinza mu mwaka gwa 2021, nga bwe mwategeerako basebo ne bannyabo nti twasinkana n'akakiiko k'ebyokulonda ne poliisi oluvannyuma lw'okulemesebwa poliisi okukola kye twali tulina okukola ng'ate byali mu mateeka, era ne tukkaanya nti tugenda bawa puroguramu yaffe ey'okubiri. Puroguramu yaffe twagifulumya ne tugiwa akakiiko k'ebyokulonda ne tuwandiikira ne poliisi, naye obubonero bwonna basebo ne bannyabo bulaga nti poliisi engeri gyeze eraga nti no ekolera omuntu omu, ekolera mwami Museveni, obubonero bwonna bulaga nti si beetegefu kutuleka kweyagalira mu ddembe lyaffe erituweebwa ssemateeka. Bazze babuzaabuza, boogera kino boogera kiri, ne bwe twabawandiikira mu butongole tebaatuddamu mu butongole. So nga munaffe Joel bw'abategeezezza, twazeemu ne tubawandiikira nga tuyita mu balooya baffe nga twagala bagoberere amateeka baleme gamenya bumenya, batuddemu. Era wano we twogerera ku ludda lwaffe twakoze buli kye twetaagisa, twayise mu buli mutendera gwe twetaaga okuyitamu mu mateeka, era tusuubira nti okwebuuza kwaffe ku bantu kugenda mu maaso ku lunaku olw'ebbalaza wiiki ejja. Tulindiridde bulindirizi poliisi etuddemu mu buwandiike ng'etutegeeza nga bwekakasiza ebyokwerinda byaffe kubanga amateeka bwe gagyetaaga okukola. Njagala okugatta eddoboozi lyange nate ku muganda waffe Joel bw'abategeezezza nti tukunga mwenna abavubuka bannaffe okwenyigira mu kulonda okw'abavubuka okugenda mu maaso. Guno mulembe gwammwe bavubuka, enkyukakyuka erina kuyita mu kulonda, so kikulu nnyo obutabireka wabula okubyenyigiramu. Tubakunga mwenna mwenyigire mu kulonda kuno nga mwesimbawo, nga muwagira era nga mulonda, okuvannyuma lwa byonna nga muwangula. Mwategeezeddwako basebo ne bannyabo era tuzze tulaba reports nti
abalonzi abapya abeewandisiza okusinziira akakiiko k'ebyokulonda balaga nti bali miliyoni 2.5. Twagala okwebaza Abannayuganda bonna abawulira omulanga gwaffe ogubakunga okugenda okwewandiisa okufuna endagamuntu n'okufuuka abalonzi, kuba gye bugenda obudde butambula tetwetaaga bawagizi wabula twetaaga abalonzi, kubanga twagala kulonda, enkyukakyuka tugenda gifuna kuva mu kulonda. Twagala okwebaza bannaffe bonna abakulembeze mu ngeri zonna ez'enjawulo, si babyabufuzi bokka, naye bonna ababomye omutwe mukunga Bannayuganda okwewandiisa nga abalonzi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, n'abeewandisiza mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katulaga nti abalonzi beeyongeredde ddala. Akakiiko k'ebyokulonda katulaga miliyoni 17 n'omusobyo, kitulowooza nti balina n'okuba nga basingawo, naye ennamba olwedde eriwo ey'abalonzi esobolera ddala bulungi nnyo okulonda mu nnonda ey'omuyiika. Mwami Museveni ne tumusindika n'awummula nga Nature nayo bwe mubanja okuwummula. Ekisembayo basebo ne bannyabo, twongera okuyita abakulembeze bannaffe mwenna abaluubirira enkyukakyuka nti tewali kigenda kutununula okujjako okwegatta, tewali kigenda kutaasa ggwanga lyaffe okujjako okwegatta okolera awamu, okuva mu bibiina ebyenjawulo, mu nkula ez'enjawulo ne mu ndowooza ez'enjawulo. Obuzibu bwaffe buli bumu, omulabe wa Uganda ali omu, ye Nakyemalira Museveni. So kiba kyabwewusa ffe okubanga ate twekontradictinga ffeka, kiba tekiwa Abannayuganda maanyi okulaba nga tetulwanagana ffeka. Kikulu nnyo okukwatagana, abantu betukiikirira, abantu betugezaako okulembera bo batusookayo dda, beegatta dda, bali wamu, batambula wamu nga Bannayuganda. Kitukakatako bassebo ne bannyabo ffe abakulembeze okwatagana, okwegatta. Tugenda maaso nga people power okwatagana ne bakulembeze bannaffe abalala bonna, naye kino si kyaffe fokka, muli musigwa ffe fekka, gwammwe nammwe Bannayuganda yonna gye muli, abakulembeze mu nnono, mu madiini, bakadde baffe ne abakyala baffe n'abaami baffe gye tubeera. Tubasaba buli omu akole kyasobola okulaba nga atuuka ku mukulembeze amulaga obwetaavu bw'okwegatta kwaffe ffenna, kubanga Abannayuganda bwe balaba ansa awo. N'obugambo obwo bassebo ne bannyabo, njagala obbeebaza olw'okujjumbira press conference eno, njagala okwebaza abakulembeze bannange, njagala okwebaza mu ngeri enjawulo mwe bannamawulire okutuusanga obubaka ku bantu. Mukama abatuweera omukisa ku lwa Katonda n'ensi yange. We must make available this money. I mean, the president every so often he's given money by Parliament, supplementary budget for him to walk in Luwero, for him to go across the country preaching this message of prosperity for all. Many times we honestly think it's actually prosperity for a few. And we are saying if there can be money availed for that, money should be availed for the electoral process, because it determines a great deal of things. We don't want anarchy in our country. That's why we want there to be a transition smoothly, and all of that is hinged to a free and fair election. Now, a free and fair election does not just happen on the election day, because an election is a process, it's not an event. So it begins with now, to make sure you don't disenfranchise people, to make sure that those that want to register, they will find the EC officials in place and they register, that the machines are working well. All of that is part of making sure the election is credible, because if you goof up at that point, then it puts the election into disrepute. So we have been making that call, and we continue to appeal to the EC to make sure that gets to happen. Paul asked about, before Paul, Derek said People Power is meant to arrange for a meeting with the EC. Like I did say in my communication, meeting with the Electoral Commission and senior police officers, we agreed that before our next phase of consultation, let's engage police. And for us, we said, let's even put a finger to what that engaging means. We told the police, look, feel free, before our next consultations, feel free to invite us. We are humble enough to come. We are law-abiding. We shall come, sit down with you, and we plan together. What we want is our consultations to happen, because they are provided for within the law. And that we are insistent on. And the Electoral Commission backed us on that. So our writing to them, notifying them about our next phase of consultations, was to nudge them to say, we are now ready, please invite us. And that's why we wrote to them 10 days prior. We could have done that 3 days too, because the law says minimum is 3 days. But we said no, since we agreed that we should allow room for there to be a meeting between us and them, let's write to them
10 days too, which is very good, ample time, but the police did not invite us for a meeting. And we have said, okay, since you're not inviting us for a meeting, and yet we agreed that before our next phase, we should be able to sit and talk, we wrote to them another letter through our lawyer saying, look, we wrote to you, informing you about our next phase of consultations. Please invite us for the meeting. We are ready. And we are still waiting for police to invite us for that meeting. There is time. So we don't want them to last minute to say, but the meeting did not happen. No. That's not excusable. We wrote to you in very good time. And that's why from our end we are saying our consultations are still on course and they're happening on Monday. If police decides to invite us, because we wrote to them a letter first, we have written to them another one saying invite us, we are ready for a meeting. They have not responded yet. So if they don't respond, that's okay, because the law says notify them. And the law says, POMA, Public Order Management Act, if they have any concerns, they will write to you within 48 hours. So if they do not write to us within 48 hours, that would mean there is no concern. We go ahead with our consultations. That's what the law says. About the happenings in DP and so on, I'll let our principal respond to that one. I'll just respond to one more. The verification of academic documents. So there was something making rounds on social media, and we should stop falling for rumors. The provision of the law, and this engagement we even had with the Electoral Commission, for those that ought to have their documents certified are the people who fall in two categories. One, you studied from outside of Uganda, a different curriculum, and you're saying you want to stand now for an elective position here in Uganda, MP for example, and in Ugandan laws they are saying minimum is A-level, but your qualifications are not USCE, they are not A-level. So you get those qualifications, you studied in Gambia, in the US, in Canada, in South Africa, whatever, take them to the National Council for Higher Education and they certify and say, look, these qualifications are equivalent to our A-level. So this person qualifies to stand. That's the first category. The second category is those who studied here, but not through the USCE setting. You did a certificate here, you went to this technical school, and so you have those different certificates, which are, so you did not sit for UNEB or USCE exams for that matter, but you did some other courses, and you would like for that to be verified and ascertain that it's equivalent to A-level, USCE. So you gather those different certificates and you take them to National Council for Higher Education. They verify and then they can certify and say, these ones are equivalent to our A-level. Those are the only two categories. Now, if you sat UNEB, you went to Bupa Dengo SS, for example, and you sat Senior 6, you sat UNEB exams, and you have a certificate, an original certificate from UNEB, USCE, showing you got 15 points, for example. That original certificate is sufficient. You don't need to have it certified. That's the certificate that you will need to go for nominations. However, you can choose and say, I still would like to have it certified. You can go and do that. They will take your money and certify. But it's not a requirement for those who sat Senior 6 through the UNEB USCE setting. So that should be clarified. People should not panic and say, now I need to certify and so on. The mandatory people that should certify are the two categories. You studied abroad, and so you need that qualification to be ascertained that is equivalent to our A-level. Or you studied from around here, but you didn't sit UNEB exams, USCE. You did a technical certificate here and there. Those ones mandatorily, because the law says minimum requirement is A-level. So whatever you have must be equated to A-level, and then they certify and say, this one has a minimum of A-level. But if you sat UNEB exam, Senior 6, and you have that original certificate, you don't need to have your certificate certified. It's not mandatory. Maybe very quickly, Muluganda, then Pito Mkulembeze wafe. A quick one on that. So does Honorable Chagwa need to certify his documents? No, he doesn't. Muluganda, Galile Bueru. Electoral Commission tuzenga tujikubiriza awamu ne government era tukyakiriko nga tugamba nti Electoral Commission akakiko k'ebyokulonda we kagalirawo ne kagamba nti kati tutadde komo ku kwewandiisa ne tugamba nti okuva olunaku olwo paka we tulondera bannayuganda bangi nnyo abajja okuweza emyaka 18
era nga tugamba nti electoral commission abantu abo temubaggalira bweru. Weewaawo tetugamba nti electoral commission eregisteringa abantu paka nga wabulayo olunaku lumu okulonda. Nedda, of course tekiri practical. Nga nabo balina okuba n'akadde baplaninge. Naye baggala nga wakyaliyo ebbanga ddene ate nga abantu bangi abaggalirwa ebweru. Electoral commission gye tugamba nti ekizibu ekisingira okubeera ze ssente. Ffe tugamba nti demokrasiya abeera wa buseeremukko. Era nga tugamba nti ng'eggwanga kino tukiteekeko essira kubanga palamenti buli kiseera eba eyisa supplementary budget newa Mwami Museveni obuwumbi atalaga eggwanga atambula mu luweero agenze eno abunyenjirye eya bonna bagaggawale ate ffe enjiri etutera girabanga abamu bagaggawale kubanga kyekiriwo mu kigenda mu maaso. Kati Mwami Museveni asobola okufuna ssente ezo ezafa abiwa omusolo n'agenda ye n'akuba campaign. Lwaki tetunoonya ssente ne tuziteeka mu kulonda? Kubanga eggwanga lyattu tetwagala tirigende mu katyabaga kubanga okulonda tekwateekebwa bulungi, mwalimu ebumulumulu. Twagala nti buli kimu kikolebwe ng'okulonda kwaffe kuli kwalaali. So ensonga eyo tukyagiriko nnyo nga tugamba nti abantu bano tetubaggalira bweru. Kyetaagisa nabo baweebwe akaaganya okulonda kubanga bakwalifayinga. Derek owa Daily Monitor ayogedde ku nsonga ya poliisi naffe okuwaayamuko nabo. Bwe twabamu n'ensisinkano electoral commission abakulu mu poliisi naffe aba people power twakkaanya nti nga tetunaddamu kwebuuza ku bannayuganda poliisi tujja gitegeezaako tuwaayemuko nabo era ne tugamba abapoliisi nti temufaayo ffe mutuyite tujja kujja bwe munaatuyitira wonna tutuule wansi twogere ku nteekateeka zaffe zino ez'okwebuuza ku bannayuganda tujja kujja. Era kye tukoze kati ebbaluwa twagibawandiikira ng'abulayo ebbanga eriwera kubanga etteeka ligamba nti ekitone ennyo nnaku 3 naye ffe twabawandiikira nga wasobamu ne ku wiiki nnaku zaali 10 nga tubawa akaaganya nti balina ennaku nnyingi ze basobola otuyitiramu bagambe nti kale mujje tuteese tuwayeemuko ku nsonga eno. Poliisi teyatuyita ne tugamba kale katujja bajjukiza era twabawandiikidde ebbaluwa endala nga tuyita mu lawyer wa fomu munnamateeka wa fomu Honorable Segona nga tugamba nti ebbaluwa twagibawa temunnatuyita kujja kuwaayamuko nammwe. Tuwulira enanga n'abalala nga boogera mu mawulire nti abo tulina kusooka kutuula nabo. Ffe tulidwedde mutuyite era ebbaluwa gye twawandiise nga tubagamba nti mutuyite. Tetwagala ate mulinde wali ku lasti mugambe nti abo tebajja tuwaayemuko nabo enteekateeka zaabwe tezigenda genda mu maaso. Ffe nga people power tugamba nti enteekateeka zaffe ez'okwebuuza ku bannayuganda ku lwa Honorable Kyagulanyi Ssentamu zigenda mu maaso kubanga buli kirina okukolebwa mu mateeka twakikoze. So Monday nga 24 tujja kuba wali ku Popo Memorial Center ssaawa 3. Nja kusembayo n'eno ekyokukebe kakasa ebiwandiiko verification. Mukulu bakiyita kikosi ng'otegeera Oluganda verification mu Luganda. Okukakasa okwekenneenya obutuufu bw'empapula zo. Banaye bannayuganda balekera okubuzaabuzibwa okucekera. Omukulu ampabuddemuko bakuyita kucekera mu luzungu kyemuyita checking eno mu ghetto kiyitibwa kucekera. Kati bw'obanga oyagala okucekera ng'oyagala okukakasa nti empapula zo nti zitambulira wamu ne setting yaffe eya A-level kubanga etteeka ligamba nti omuntu yenna yeegwanyiza okwesimbawo katugambe ku kya palamenti ku kyobwa pulezidenti alina okuba ekitone nnyo ng'alina empapula ezitandikira ku A-level senior 6. Naye kati abeetaaga ogenda okukakasa UNEB ne National Council for Higher Education bagwa mu ttuluba lya mirundi 2. Erisooka abasomera ebweru, wasomera Bungereza, wasomera South Africa, wasomera Ghana, wawa mu system endala etali yaffe yawa ne ya UNEB. Oba olina okukwata ebiwandiiko byebyo byonna n'obitwala National Council for Higher Education ne bakakasa nti ono bye yasomera eri bikwatira wamu ne A-level eyaffe wano nti byenkanankana ne A-level eyaffe wano. Ettuluba eryokubiri wasomera wano naye tewatula senior 6. Wagenda eno mu technical college n'ofunayo ka certificate n'ogenda n'ofunayo ka certificate ka myezi 6 biki bwe bityo nti kati osobola okuŋŋaanya ezo certificate zonna n'ozitwala ku National Council for Higher Education ne bakakasa nti certificate zino zonna zenkanankana ne A-level senior 6. Beba abantu ab'emirundi 2 etteeka we ligamba nti naye bw'obanga watuula senior 6
wano mu Uganda wasomera bupadingo SS n'otula senior 6 era ne bakuwa certificate ya UNEB afuna points 15 or whatever ngeri original eyo certificate ebe mala yojo okutwala ku nominations wali bakunominating teweetaaga kugicertifyinga wao bobo yagadde tewali kikugaana osobola okgenda nosula esendezo ne bateekako stamp ne stamp eyo teyeetaagisa bubanga oyina original certificate nga watulira wano senior 6 naye abeetaagisiza ddala nga teeka okucertifyinga okukebera ne bakakasa be bali abasomera ebweru oba wasomera wano naye twatula senior 6 wasoma bintu birala nnyo okugatta certificates ezo otuuke ku ya A level.